But there is another space now. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
other side with the video where other members who are accommodated here can be accommodated there. I hope my colleagues will usher you there. Now before you, let me introduce to you myself. I can be all of Ambassador Mayiga, the Special Representative of the Secretary General of Somalia. I have Prime Minister Abdul Ali with us. We have the representative of the African Union, Ambassador Wakula, who actually yesterday was not with us, but today he will say a few words. We have the representative of the League of Arab States. We have the Minister for Defense, representing the TMP. We have a representative of IGAD. We should be expecting any time, and we have Ian Clark, a representative of the Organization of the Islamic Conference. Then we have the committee, the preparatory committee representative. Of course, the minister is already in front of us, who is representing the government. But I hope in due course we shall be joined by the representative of Parliament, by a representative of Madu, Puntland, and the Sunnah. Then after that, we shall break into working groups. But before we go into the working groups, it's important that we hear a word of welcome from the Prime Minister and a short statement from the representative of the Prime Minister. Welcome. Welcome to the conference. waxaan maanta ku jirnaa abaarta ugu xumayd ee sababaya soo lixdan sano lixdankii sano ku dambeysay abaarta ugu xumayd ayaa maanta Soomaaliya ku jirta waxaa khatar ku jirta midnimadii iyo qarnimadii ummadda Soomaaliyeed waxaa la socotaan dadkeena sidoo kale in ay noqotay meel caqabad iyo qashinka iyo sunta lagu daadiyo malaayiin Soomaaliya ayaa maanta aan waddanka gudihiisa ku dhibaataysan ama xiriirka qaxootiga ku jira wadamada dariska intaasoo dhibaato oo jirta waxay u baahan yihiin xataa maaha wax dhibaato midna ma xallin karo aan leenahay maanta iskuulka la xallin marka bacdina aanu virusay bacdayna la dagaalanay oo wax u baahan intaasuna magala sugaysa inaanu si simultaneous oo ah wadajir inaan ku xallino haddaanu Soomaaliya
marka maanta runta ayaan wajahayna runtana waxaa weeye dinta Soomaaliya ka tahay Soomaalida sabab dadka noo imaanaya waxaa u imaanaya Soomaalida ka ceshaa Soomaalida ka waa fikrad u dambeysay shaqadaasi waxaa loo baahan yahay marka xataa ay waqtigooda haday marka hore saas qabto ay u yimaadeen in badan oo kamid ah in uu iyo ra'yiga isbedelo qaar badan oo kamid ah laga yaabo xataa inay ka noqdaan saas daraadeed anigu waxaan taagay shirka maanta waa kii kama dambaysta xasal ayaa dowladda haysataa dowladda Soomaaliya inaan mushkilada isku xalino in aanu halkaas Soomaaliya ay ka baxdo transition aan ku soo jeedo 10 sano iyo ka badan taasoo loo ogolaanayo inaan noqono dad jira dad aan xubin yani muhiim oo ka mid ah si Soomaaliya ahaan jirtay wadamada adduunka taasoo loo ogolaanayo xataa in aan waxaan xaq u ahayn aan helo ka helo international community wala socotaan ajendaha shalay lagu haraway ajenduhu afar qodob buu ka kooban yahay afarta qodobna waa haysataan shirkaan shir dib u heshiisiin maaha oo waqti badan haysano marka maadaama waxaan haysanaa maanta ay tahay iyo burinta oo kala dambayso shirka la gabagabeynayo haddii waxaa loo baahan yahay in commitment zaa'ida iyo dadaal zaa'ida iyo yani dulqaad zaa'ida iyo isu tanaasul tiro badan in la sameeyo runta ayaa u baahan marka يعني هذا إن بدوال الجن وأنا ولا إسرائيلي لكن أنا مرينا أفضل ما تلاقي هاي كم بدوال أنا أفضل أنا أفضل بوصلنا أدور لو بوصلنا وأنا على أساس يو أنا ما كان نبي على وشة الإنجليزي Ambassador Mahiga, Ambassador Wafula, Ambassador Idris. Good morning. I welcome you all warmly to Mogadishu and to this important conference. I would like to take this opportunity to thank our humanitarian development and security partners for their generous support extended to our needy Somali people. I want to remind my patriots and our security and development partners of the multitude of crises Somalia is facing today. Nearly 21 years of internecine and destructive civil war and still going on, intense terrorist war taking place in many parts of Somalia and waged by senseless fanatics sponsored by international terrorist groups led by Al-Qaeda. The war is humanitarian disaster in living memory. The threat to unity, integrity and sovereignty to our nation. Piracy, toxic dumping menace to maritime security and trade, and pillaging of our marine resources by illegal and uncontrolled forces. Millions of destitute and drought-displaced Somalis are in distress camps inside and outside the country and need to be fed, treated, and repatriated to their homes. Many more risk further natural disasters like prolonged drought, and all the people need peace all over the country to be able to rebuild their lives again. The combination and simultaneous presence of this immediate deadly crisis are challenges to our patriotism, commitment, and competence. Yes, we are faced by many tests and trials, and it's not possible for us to deal with them one at a time. We must find a way to tackle them all in parallel. Today is a day to face the truth and to be honest to ourselves as the Somali leaders from all existing administrations, whether of national, regional, or from public institutions and academia. As you are aware, our national government is assisted by external security forces from brotherly African countries for the protection of our national government, our national capital, and our sovereignty. In fact, they're helping us to protect us from ourselves. Somalia's transition has gone on for too long. We need to move our country to a more stable and permanent place, meeting the demands of the humanitarian challenge
undertaking of political outreach and reconciliation, finalizing the national constitution, and carry out effective reforms of our institutions. We have a unique opportunity during this 1 year to lay the foundations for a more democratic, inclusive, and peaceful nation. We are here to accomplish a great deal in 2 short days. We urge everyone to work together, keeping in mind at all times the exhausted Somali people who want nothing more than a functioning, united, and peaceful country once more. There's a lot of work to be done, and the transition needs to be over in here. And this can only be done if all of us in this room, with trust and support of the Somali public, commit ourselves to reach these goals. So let's join hands and do it together, and with the genuine and expeditious support of our development and security partners. Let me re-emphasize once more the urgent need to come up with a strong united Somali vision to get out of this unpleasant situation of our country's history. More than ever, we have an opportunity to set the direction of our country. To the international partners, I call you to streamline the process of support. I call you to deliver tangible, meaningful resources and results. Time is of the essence. Thank you. On behalf of all of you, I want to thank sincerely Dr. Abdiweli Mohammed Ali, the Prime Minister of the Republic of Somalia, for these opening remarks. As I said, the representative of the African Union wasn't here yesterday and has a few remarks to make. Mr. Wafula. Thank you, Excellency. Dr. Abdiweli, the Prime Minister of the Republic of Somalia, the Special Representative of the Secretary General, honorable ministers and members of Parliament who are here with us, heads of delegations, excellencies, ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen. On behalf of the chairperson of the African Union Commission, I would like to join my colleagues to welcome you to this very important consultative meeting. I would like, as also one of the members of the international community and representative of the African Union based here in Somalia, to welcome you and to ask you to constructively participate in this important consultation. Now, the holding of this conference in Mogadishu is itself testament to immense progress that has been recorded on the ground by AMISOM peacekeepers and the TFG forces. A few weeks ago, the Joint Security Committee also convened in Mogadishu for the very first time since 2009. The significance of these developments is certainly not lost on us. Rather, they provide further impetus to our ongoing efforts to support the people of Somalia in finding a lasting peace and security. Excellencies, ladies and gentlemen, over the next 2 days, the people of Somalia will debate in an open and frank manner on the future of their country. The level of representation today by all the stakeholders, particularly the Somali institutions, has already demonstrated a collective desire to develop an all-inclusive strategy for the implementation of the core tasks entrusted to the transition of federal institutions. This deserves to be applauded. I would like to reassure the people of Somalia and our international partners that the African Union remains fully seized of the situation in Somalia. The African Union considers this consultative conference as a critical stage in the Djibouti peace process, and it is closely following these deliberations. You will recall that the Peace and Security Council of the African Union, at its 273rd meeting held in Addis Ababa on the 21st of April,
appealed to the transitional institutions to take all the necessary steps to ensure the successful convening of this meeting in Mogadishu, as well as to map out a clear political strategy in line with the tasks set out in the Djibouti Agreement. The Council also called on the Somali leaders and institutions to build upon the recent positive developments on the political front, with the signing of the Kampala Accord on the 9th of June 2011 and the commendable progress achieved so far in its implementation. It further highlighted the importance of the TFIs accelerating the political process as an essential element in consolidating the remarkable security gains achieved by the TFG and AMISOM in the past few months. As we formally enter the second day of these important deliberations, I would like to take this opportunity to reiterate the call by the African Union Peace and Security Council for the Somali leaders and institutions to work cohesively in addressing the political, security and humanitarian challenges confronting this country. There is no doubt that the transitional institutions and other Somali stakeholders have done a commendable job so far in the implementation of the Kampala Accord. Nonetheless, the substantive work remains in the adoption, implementation of the transitional roadmap to be adopted. That is why this consultative meeting remains very critical. Somali stakeholders participating in this consultative meeting have a responsibility to come up with a roadmap that contains very clear benchmarks and timelines of transitions with the roadmap implementation schedule of activities. As envisaged in the draft roadmap developed by the main Somali parties, participants at this consultative conference should strive to reach a consensus on core issues such as increased security across the country. I mean increased security across the country, adoption of a constitution, greater outreach, and national reconciliation. Good governance, transparency, accountability, and enhanced service delivery to the population are among the important issues. These tasks are those that are spelled out in the Transitional Federal Charter, the Djibouti Agreement, and the Kampala Accord. The challenge now is to more concisely articulate these tasks into concrete deliverables, place them within specific timelines, and develop transparent and effective compliance mechanisms. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to remind that the primary responsibility to resolve the protracted conflict in Somalia rests with all the people of Somalia. And it is themselves, the people of Somalia, that have the key to resolving this problem. The African Union and the United Nations, together with all the other international partners, are firmly supporting the peace and recovery efforts through our facilitative role. Through our facilitative role and the provision of technical and material support to the Somali institutions. However, the people of Somalia must continue to exercise full ownership of this process. One of the best means of demonstrating this Somali ownership is through the decision to be reached at this consultative meeting. In conclusion, Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank you once again for your honored participation in this consultative forum
it is our expectation that at the end of the 3 days of brainstorming, technical work, and decision-making, the Somali stakeholders would reach a consensus on a clear blueprint for the remaining months of the transition process. I wish all participants a good day, good stay here all through, and I am optimistic that there will be very fruitful discussions over the next 2 days, and we will arrive at a consensus and adopt the roadmap. With those few remarks, I thank you very much. Thank you, Ambassador Wafula. May I ask Ambassador Idrissa, the Ambassador of the League of Arab States, to say a few words in light of the very limited time we have. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Prime Minister Dr. Abdulwali Muhammad Ali Ghas, Your Excellency, Ambassador Dr. Mahiga, Your Excellency, Ambassador Wafula, Excellency, Representative of the IGAD and Organization of Islamic Conference, sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In fact, I would like also to join hands with His Excellency the Prime Minister Dr. Mahiga and Ambassador Wafula in congratulating you, the Somali people, on convening this August meeting, August consultative meeting, which is being convened at the right time. And Arab League is in fact one of the collaborating organizations which participates in facilitating this important meeting. And as we all know that the Arab League is present in Somalia. It's present through a number of embassies. We have here embassies who have never closed their doors. We have the Embassy of Yemen, the Embassy of Sudan, the Embassy of Djibouti, the Embassy of Libya, and the Arab League missions. They have been here all through, and they will remain, inshallah. And the other African embassies, of course, Embassy of Ethiopia and the Embassy of Uganda. And so the Arab League and the Arab countries are supporting the Somali people, collaborating with the United Nations, with the African Union, to see that this meeting get into a successful landing. The international community is looking and waiting and observing to see how this meeting is going to process. And the convening of this consultative meeting that means that the Somali people are in the driving seat, and everybody in the region and in the international community are looking and observing to see how the Somali leaders, Somali people are going to drive their seat, so to drive their ship. And we hope that you Somali people, you Somali leaders are going to discuss the proposed roadmap with an open heart and with a good will. And by doing that, we are sure that the result will be positive, and we are all also optimistic that since we have the right people at the right time and the right leaders, this process, inshallah, is going to get into a positive, fruitful result. We wish you all the best, and we are with you, and we will remain with you. We are ready to render whatever support, whatever facilitation that could help you get into get the Somali ship to a peaceful landing, inshallah, because it is for the Somali people, and the Somali leaders are definitely working for the good and for the benefit of the Somali people. With all these few remarks, I would
also like to conclude by congratulating Ambassador Mahiga on his creative initiatives, which make this meeting possible, which make this consultative meeting convened at this right time. Ambassador Mahiga, the Arab League will continue collaborating and supporting you. Ambassador Wafula, we are together, African Union, the Arab League, United Nations, and all other concerned international organizations and international community members. We will work together until we see our brothers, our sisters, the Somali leaders get into the right place in the region and in the international arena. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Ambassador Idris. Before we break up into working groups, it is my duty to explain to you why you are breaking up into 4 groups to discuss 4 important priorities. In Mbagati in 2004, you spent 2.5 years discussing on how to accomplish the peace process. 2.5 years. But then you agreed in 2.5 years that you are going to have 18 priorities. Some of you were in Mbagati. You said confidently, we are going to have 18 tasks to finish the problem of Somalia. And you said, give us 5 years only, it will be finished. 18 tasks, 5 years. Then you'll see Somalia, that was one of the greatest powers in Africa. 5 years went. The 18 tasks remained untouched. But Mbagati gave us the transitional charter, which we are using. Thank you for the people who were there. Mbagati gave us parliament. Mbagati gave us the TFD. Mbagati gave us Chief Justice. So that was good, very good. But the 18 tasks in 5 years were never accomplished. But those institutions survived until today. For 5 years, for different reasons, we had to go to Djibouti. The ARS and the transitional federal government said Mbagati remain, charter remain, TFG remain, TFP remain, Chief Justice remain. But give us 2 years. These 18 tasks will be finished. So 5 plus 2 is 7. Plus 2.5 years of sitting in Mbagati is 9.5 years. The children who were born when you are sitting in Mbagati today are asking you, where are those 18 tasks going? What have you done? Of course, they'll ask the TFG, they'll ask the TFP, they look at the charter. Those children are now going to school. They're asking you. In Djibouti, I don't know, you sat for 2 months. Then, the 18 priorities were not happening, not going anywhere.
the president and the speaker said enough is enough. We are not going to spend 2.5 years as we did in Bagati, not 2.5 months as we did in Djibouti. We are spending 5 days. They spent 5 days in Kampala, and they said yes. But what do you do with 18 priorities? We said we have to prioritize them. Out of 18, we have come with only 4 this time. 4 from what we inherited, we are coming with 4. We are not giving ourselves 5 years or 2 years, we are giving ourselves 1 year. It's only 4. And 1 year. It's reasonable. In Bagati it was 18, but 5 years. Nothing was done. Now we are only with 4. You are going to discuss 4. Only 4 this morning. So that we can finish this 4 in 1 year. This is the longest transition in history. Why transition? You deserve something permanent. You Somalis, you are proud people. Why transition? Today transition, tomorrow transition, Bagati transition, Djibouti transition, this transition. Now it's time to say 4 priorities to get finished with transition. And those priorities you have defined to reduce the 18 are very simple. Security. Who would question security? Go and discuss. Let's finish the job on the security front. We have AMISOM. You are building a wonderful army. You had the strongest army in Africa at one point. The biggest air force. The biggest infantry. The most sophisticated navy. Build that one. Minister, you can do it. But let's finish insurgency. We shall finish. Let's seek the help we are getting. We need a constitution. Who would question? Constitution, even if it's interim. But we need a constitution that will guide us. For 21 years you have had no constitution. The charter was again provisional. We need to reconcile. This is important. Reconcile with whom? With ourselves. And where there is no misunderstanding, let us just outreach. Let's be more vast in this political process. So there is outreach and a reconciliation. Then the last one is very simple, but it's not that easy. Governance. We need to help this Prime Minister to give us a good government, an accountable government, a government that can provide services, a government that can be transparent and respectable. So these are simple 4 tasks. We have reduced 18 to 4. And this is what we are going to discuss. I sincerely hope you will do it so that we can finish this transition in this 1 year. Now, my colleagues, can you explain how the work is going to be done? Because there is this tremendous goodwill and they are ready to do the job. Give them the tools. Prime Minister, I want to assure you, we in the United Nations, we are here. As you can see, we are building very fast. And I want to be with you here before the end of the year, here in Mogadishu. And we, as you said, we shall respond and be with you so that we finish these 4 tasks quickly and get to another part, another phase of this great country. 600,000 square kilometers of territory. You are one of the big, even in terms of territory, you are one of the biggest countries in Africa, and the longest coastline in Africa, and the richest fishing grounds in Africa, and the most strategic placed country in Africa. The world is looking at Somalia. You are now
at the history stage where you can make a difference. As you go in those 4 groups, you are making history. So those children who were born when the crisis started, and those children who were born when you are going to Magati, they can now look and read. Say, my grandfather, my uncle, my aunt was in Mogadishu, sitting in those 4 committees, and made a difference. Thank you. So mine is just a short technical brief so that everybody understands what the procedures are today, and we can get to work quickly and we can put Somalia on the right track. Much of you know this already, but I'm going to repeat it so that everybody is on the same page. Each delegation is going to divide itself into 4 equal parts. Many of you have done that already. One part of each delegation will sit in each of the 4 working groups. I hope you've all seen a copy of the program, which is available both in English and Somali. The working groups are going to meet, because of the slight delay, I think now probably 3 times during the course of the day. There are breaks for prayers, there are breaks for refreshments, all as shown in the program. For each of the working groups, the task is to consider the relevant subject area, that's security, constitution, governance, reconciliation, with reference to the roadmap, and to agree 3 recommendations in relation to implementation of the benchmarks. Okay, so it's within each of the groups to consider the subject, so that's Amniga, Dasturka, Mamul Wadaga, Debuhesh Isinta, and to agree within the groups a set of recommendations. We suggest not more than 3 in relation to implementation of the benchmarks. And the chairs will be able to explain that task and unpack that task with you. But this is really where the Somalis are in the driving seat. Now, my next task is, with great pleasure, to introduce the 4 working group chairs, who are all from the Center for Humanitarian Dialogue. They are performing a mixture of roles. Their job is, of course, as chairs, to make sure that the groups start on time, that the groups end on time, that to maintain good order, and to make sure as far as possible that you're comfortable, that you're getting the refreshments and you're able to pray at the appropriate times. But they are also experts, they are independent, they are Somalis. They are the moderators who will facilitate the discussion within each working group. I'm going to ask them, I hope they're all in this room with us. I'm sorry they're not sitting at this end of the room. But for security, we have Dr. Shukriya Dini. Shukriya is waving her hand. Shukriya, thank you for taking this important role. On the Constitution reform and elections, it's our friend Abdisalam Omar, who's also standing up. Good governance, the chair of the working group is Awais Sheikh. And for outreach and reconciliation, it's Abdirazak Aden. Abdi, thank you. Now finally, we need to make sure that the discussions today can be recorded and shared with the conference as a whole. So each working group will have to select its own rapporteur, and their job is to prepare a short, perhaps 10 minutes presentation to the conference tomorrow morning, summarizing the discussion in the working group and outlining its 3 recommendations for implementation of the benchmarks. So that's the role of the rapporteur.
And we would like to sit with the rapporteurs this evening so that we have a sense of the discussions during the course of the day. Each working group, as I say, must select its own rapporteur, and please, I would ask the chairs of those working groups to make sure that that happens. It sounds complicated, but it really isn't complicated. And if you have any questions, please reach me during the course of the day via the Secretariat. Unfortunately, we couldn't find enough acacia trees nearby to sit under. So my colleagues from the United Nations are going to take you to the rooms which are located behind the conference facility. So, Jonathan Sandy? Jonathan? Do you want to take a question? Because at this point they now leave for the working groups. No. Okay. All right. Is Jonathan Sandy here? Then He's already there. Okay. Shawa. At this point, this is where they leave. Shawa, if the members, Just finish this. Yeah. Don't talk. Yeah, the members of the security working group should now accompany Sherwa Jama to room A1 with Shukri Adini. So would they like to leave now? Announce the other. All right. Let me just explain the rooms that you're in. So the security working group will be meeting in. This is important that everybody knows where they have to go now. The security working group is in room A1. The Constitution Working Group is in room C1. The Governance Working Group is in room D2. And the Reconciliation Working Group in room A6. Yes, if they have to, yeah. qolo walba ama group kasta oo meeshan yimidi dadkii idin ka qayb gal lahaa waa doorteen Soomaa وعيدا متغانان سوق marka dhageysta hello waxaan u malanayaa 3 sano tan qaadan doontaa suuq marka okay dhageysta waay hay horta aan dhageysano sal alayh dhageysano fadlan ma sha Allah waxa weeye TFG dadkii security ka qayb gal lahaa ma haysataan waa dhageysano waxaan la hadlayaa TFG marka hore dadkii ka qayb gal lahaa good governance ma haysataan groupkina waa haystaan Soomaa okay hadda baarlamaanka waxaad akhridaa Umar Slow group walba oo baarlamaan ka tirsan meeshay aad lahayn magacyada akhri walba wax ka tirsan lahayn asdageysanno constitution reform hadaysa gudigu ugu horeeyo Hussein Mahmoud Sheikh Hussein Hussein Mahmoud Sheikh Hussein وجودي constitution reform فوزية محمد شيخ عبد الرزاق عثمان حسن جوريلة علي إسماعيل عبد الجير عمر سليم محمد عبد الرحمن عبد الشكور هدوس الجوجل ومصطفى الحلو عبد الرحمن آدم إبراهيم إبي
يورب أحمد رابي خديجة محمد ديري وسغال كاس حبود سكيورتي كوميتي وحاء الشيخ آدم محمد نور مذولي وسكيورتي كوميتي برعي محمد حمزة محمد حسين إساق أفرالي حسن فارح وجاري عبد الوهاب علم عمر قنجح مصطفى شيخ علي الحلو يوسف قيل إياس عبد الله بوس أحمد محمد شيخ يوسف سقال كاسنا وهذا جود سكيورتي جود جبرنس كوميتي عبد الرشيد محمد عبد عيرو محمد عمر ضلحة عاشا أحمد عبد الله محمد آدم فري موسى نور أمين عثمان علمي بقرة شكري يوسف عتية خالد عمر علي إبراهيم عبد النور وجود جبرنس كوميتي ريكونسيليشن سقال ريكونسيليشن عبد الله الشيخ إسماعيل علي أحمد جامع جنقلي سالم علي إبرو محمد إبراهيم محمد حابسة عبد الرحمن جمعال عثمان إبراهيم شيخ علي جيبو محمد عبد يوسف عبد الله أبو بكر جامع سليمان محمد إبراهيم اوكي قولوا البنت تاسو تي اف جي واتغان تي اف بينا واتغان كذي اوكي بنتلاند dadkii waqab gali lahaa guddi walba afar ma haystaan ina waa haystaan okay galmudug guddiga afarta guddi dadkii idinka qayb gali lahaa meedin magacyadooda waa haysataan ma haysataan waa haysataan very good waxa ugu dambeyntii marka ahlu sunna dadka idinka qayb gali lahaa guddiyada afarta guddi ma haystaan magacyadoodii inta ay diyaar u yihiin marka guddiyadoodii qolo walba qolka ay tegi lahayd baa loo sheegayaa dhegeysta marka He has announced a new chair. No, I think he was he? What was he saying? No, he was simply saying the allocation of the individuals. So security are in room A1. The Constitution group is meeting in room C1. The Good Governance group D2. Outreach and Reconciliation A6. So I hope you all know which group you're in and where you're meeting. You've got the program, and we look forward to hearing the outcome of your deliberations later in the day. Honorable Speaker Hassan Sheikh Aden, His Excellency President Farole of the Puntland State of Somalia, Your Excellency President Mohammed Allen of the Galmudug State of Somalia, members of the press. We have had a very
rare opportunity that in the middle of our major meeting to discuss and adopt the roadmap, which was graced by the presence of the two presidents of the two states of Somalia from the region, which are the shining beacon of successful regional states of Somalia, have come to bless this meeting to adopt the roadmap. But while we were preparing for this meeting, you in the media reported that there was some misunderstandings, which indeed there were, between these two sister neighboring states, which led to some armed clashes and some lives were lost. It is a fact. But actually, even before they came to Mogadishu, they had already agreed between them that there should be a ceasefire. Because those clashes were not only a misunderstanding, but these two states have now become, and always as they have been, but now more so, the really front line against the fight with Shabab and the insurgents. They have a common enemy. We always suspected that the withdrawal of the Shabab from Mogadishu would be manifested in a different form of insurgency that has melted into the population. We are beginning to witness that shift in tactics in Galkayo, which is really the borderline, not only in terms of where the two states meet, but has been the front line against insurgency. It is this new, emerging, sophisticated threat that the two presidents and their two states, in their common effort to deal with the new emerging threat, that there was some misunderstanding and led to some clashes. They paved the way before they came to Mogadishu, but this morning they have consolidated that understanding. First of all, to admit that they have a common enemy who is using new tactics to continue the struggle and to threaten the peace and security of the people of the two states. Secondly, they have agreed that there is need to establish lines of communication so that there is no misinformation among the population, but also there is no misinformation to you members of the media. If the lines of communication are open between them, they can not only resolve and clarify issues, but also share the correct information to the Somali people and the international community. Thirdly, they have agreed that there will not be in any kind of communication or misunderstandings which may arise. They will resolve those differences by talking, not by force of arms. Even before they come to the media, the issue should be resolved through talking. They have expressed, fourthly, that they'll work together to continue exposing the elements in the middle of their population so that they really come together in a united effort to deal with the threats, new threats of Shabab.
But this meeting, which is to consummate and solidify what they discussed, was really made possible by His Honorable Prime Minister and Speaker this morning, which, with the other members from the TFG, we were able to come to some better understanding between the two presidents. I want to thank the Prime Minister and the Speaker, and of course the two presidents, for setting a very excellent example and bringing a new level of togetherness and unity when we are in the middle of discussing and adopting the roadmap. It is yet a milestone, another milestone in achieving unity and peace in Somalia. Thank you very much, Excellencies. Maybe you want to say one or two words, but with this, I want really to clap hands and congratulate them for this. Who is starting? He said you are more senior than me. Okay. Yeah, bring those hands here. I acknowledge that you are playing very well your role of facilitator of this high-level consultation meeting for Somali stakeholders in Mogadishu at this moment. Thank you very much for all your efforts to work hard toward achieving a peaceful settlement in all other parts of Somalia, not only Mogadishu, but Thank you very much for that. That is only I would like to express my appreciation for your effort, but I would like to shift to speak to Somali since the audience of all these media are mainly Somalis. aad baan uga mahadcelinayaa wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay hadalka wanaagsan meesha ka soo jeediyay iyo hawsha uu ka hayo inuu hogaamiyo shirka wada tashiga Soomaalida oo kale ka furmay magaalada Muqdisho oo markii ugu horeysay oo shir noocaas ka furmo Soomaaliya. aad baan maqsuud uga ahay sida ay shalay shirkaas u dhacay hawshoodii oo rasmiga ahayna maanta ay bilaabatay gudiyadii diyaar garayntii ajendada sidii halka sano soo socda qodobadeedii ku xusnaa waan hore uga hadlay meediyada in ay ka baaradegaan oo wax la isku og yahay oo la taaban karo oo Soomaali nabad u horseeda ay ka soo saaraan. aad baan ugu kalsoonahay. haddana waxaan shirkaan munaasabad kale oo muhiim ah noqday bacdama aniga iyo Maxamed Axmed Caalin oo labadooduba ka nimi waqooyiga Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday labadii maalmood oo soo dhaafay gaalkacyo oo ciidanka amniga ee Puntland iyo niman argagixis ah oo meesha ku soo dhuuntay dabadeedna tafsiirro badan loo yeelay raggiina meediyada aan wada intiina ku jiraan umalayn maayo laakiin kole cid kale unba ku jirta siyaara aan ammaanka Soomaaliya u shaqeynay wax looga sheegay qabiil la hubiyay waxaynu ognahay nimanka shidada Soomaaliya ka wada magacyadooda haba wax lagu sheego anuu waxaan isaga naqaan argagixis guud in ay aad xarfaan u yihiin oo markii nin la dilo ilaa reer hebel baa dilay iyaguna ay dileen oo markii kalaash dhaco yiraahdeen reer hebel iyo dawlad baa diriray ama cid baa dirirtay oo annaga magacyan ugu sheegaan shahaada la dirid iyo gaalo iyo waxa dhiig yacabka oo dadkeedii dhameeyay oo shisheeye oo adeegaya oo ammaan darro ku riday oo barakiciyay oo macaluusha u sababay dadkooda inay u dhintaan ayaa shahaada la dirirna
argagixisana ah dhiigyacabna ah wixii xun oo dhan iyaga ah arrintaas markaan ka tagno tuhumkii meediyada galay oo uu ka hadlay maxamed axmed caalin iyo aniga laftigaygu midba mar anigu aan ku dameeyey haddaanu halkan jaaniska isla helay waxa laga hadlaynayaan ay soomaali maslaxadeed yihiin waxaanu garannay in tuhumkaas meel la iska dhigo laga baxo waxaanu isla helnay oo aanu ku wada hadalnay inaanu ka wada shaqayno nabadda magaalada gaalkacyo iyo gobolka aanu degannahay oo aan daris ku nahay inaanu ka wada shaqayno inaanu meel uga soo wada jiinsanno kuwa doonaya inay fidmad dhex dhigaan maamullada iyo beelaha inay fidmad dhigaan waxaanu ka wada hadalnay inaanu xiriirka iyagu oo mar kasta uu taagnaado oo aanu iska warqabno hadba sidii lagu heshiiyey shirkii sanadkan bilowgiisa aan ku heshiinay hadba levelka la joogo wuxuu hadduu wax guud yahay inaanu ka wada xiriirro hadduu yahay wax magaalada iyo deegaanka ku khasabsanah nimanka saraakiisha ah oo meesha ka howlgala xagga amniga iyo xagga maamulkana ay ka wada shaqeeyaan laynisuna celiyo dembiilayaasha wixii wara oo la kedanoo la isdhaafsado intaas waxaan u malinayaa inay ka farxinayso dadka iyagu nabadda jecel soomaali inay midowdo rabta inay nabad ku wada waarton jecel ay ka wada shaqaynayaan wixii tegayna afallaahu camaa salafa in laga bogsado waxa soo socdaan laga wada shaqeeyo sidaasaan dadkaygana ka rajeeyayna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan madaxweynaha laga soo bilaabo iyo dowladda federaalka waxaan si gaar ahna ugu mahadcelinayaa ambassador Mahiga iyo international community-ga qaybta wanaagsan oo ay ka qaateen arrintan maanta aan halkaan uga hadlayno mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo mudane speakerka baarlamaanka iyo prime ministerka mudane Cabdiweli Maxamed Cali ayaga laftirkoodu waa dadkayba nagu soo dhiiriyay laftika inaan nimaadno hadalno tanaasulno isku soo dhawaano waliba Sharif Xasan sigaar ah war daji waana qaadanay marka waxaan naga xaqiiqo ah in horta aanu qaadanay nabadii wada hadalnayna Soomaaliya dhammaanteed cadawga ku jira haddii qabiil lagugu tirinayo iyo haddii xigto kale lagugu tirinayo ama midabkii uu kula leeyahay hadduuba ku dilayo waa cadowgaaga waay meel kasta ha joogo marka waddanka dhammaantiis in xogta la kala qaato la isku sheego la iska ilaaliyo meel looga soo wada jeesto wixii ummadda dhibaya 20 sano waxa weeye wax noo dhimanoo dambe ma jiraan aanu u sii wadno arrimahaas oo kale in marka waxa weeye mas'uuliyadeennu waxayna tusaysaa in aan labadeennii rabnay inay waxaasi meesha ka baxaan shaydaan kale uusan naga dhex shaqaynin runta waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa si xun u sheeg sixirka daran war la kala qaado ayaa dadka kala fogeeya badana waxa laga yaabaa sida aad adigu
u tirid si aan ahayn in loo fasirto in markaa iyadoo miyir la qabo la iskaaga yimaado laga sheekaysto lana wada xalliyo ayaa waajib ku yahay maanta waxaan ku faraxsanahay xamaro aan dhex joogno waan fiican iyo dariiq fiican iyo nabad intaba ay ka muuqato dhismuhu waa iman doona marka hadii nabad la helo bal horta salka dhulka hal la dhigo madaxda joogta international community ayaan ilaahay baan marka hore u mahad celinaynaa iyo intii qaybtaas ka qaadatay inay halka aado anaga marka gobolka waxa weeye nolosheenna ayaa ku jirta danteena ayaa ku jirta wanaageena ku jira wanaaga ummadda Soomaaliyeed ku jira haddaan intaan jabna soo qaxno waa dadka u nimaadna xataa culays kale u keenayna marka waxaan isla qaadanay maanta in cadow kasta nuuc kasta uu yahay in aanu ka wada hortagno oo iska qabanno warkiisa iyo xogtiisana aanu isku wada sheegno mudane Cabdiraxmaan Maxamuud si daacad ah oo aan madmadow ku jirin madaxdii oo dhanna ay joogto ayaanu u qaadanay kuna heshiinay rajaynaynaana labadeena marka haddaan sii kala hormarna iyo haddaan mar wada tagnaba halkaanna ka hadalno haddana waa nala dhegaysanayaahe inaysan arrimahaas dib dambe u soo laaban waa mahadsantihiin But before we conclude, I want to just wait. Yeah, we haven't finished. Yes. Yes, I'll ask them. I'll ask the speaker and yeah. Okay. Well, I want to thank the two presidents for their very statesman-like statements which they have expressed. But although in the discussions we had this morning we didn't touch, I want to touch one thing and to recognize, encourage, and support the two presidents. Because both of them are in the front line in the fight against piracy, which is another threat to international peace and security as terrorism is. They deserve to be congratulated. They deserve to be encouraged. They deserve to be assisted by the international community in the fight against both international terrorism and international piracy, which are two twin threats today of peace and security in the world emanating from the Somali soil. Both solutions are on land, and I hope they'll continue, and we must support. You are fighting a war on behalf of the international community, and please continue in this. Thank you very much. Mr. Speaker, maybe you want to say a word after this? بسم الله الرحمن الرحيم
aad iyo aad ugu mahadcelinayna mahad ilaahay iska leh Pastor Mahiga oo dadaal badan geliyay iyo shirkan intii soo qabanqaabisay iyo intii kharash ku bixisay intii ka soo qayb gashay shirkan high level la tashiga wada Soomaalidu la tashigeeda runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayna waan arin loo baahnaa maanta in Soomaaliya ka dhacdana runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay waan kala u mahadcelinaynaa African Union iyo AMISOM dadaalka dheeraadka ay ka galeen arrimaha Soomaaliya si hal loogu helo runtii waxaan leenahay walaal jiro African Union dadaalkoodii waa kaga mahadcelinaynaa labada madaxweyne oo Puntland iyo Galmudug oo ka soo qayb galay shirkan ayagana aadan ugu mahadcelinaynaa ahlu sunna wal jamaa waa u mahadcelinaynaa dhammaan marti sharafta kale iyo media ay kulli waa u mahadcelinaynaa mahad ilaahay iska leh runtii arrin aad u fiican waay arrintaas inay Soomaaliya laga tashado xaaladda maanta ay joogto sidii sanadkan markuu dhamaado meeshii laga aadi lahaa ee wixii la qaban lahaa ummadda Soomaaliyeed sidii qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa in laga wada hadlo waxaan rajaynaynaa shirkaas shalo furmay maantana kulli doodiisa jirto in wax fiican laga gaaro ee ummadda Soomaaliyeed qanciyo kuna hogaamiyo wanaag iyo dawladnimada iyo sharafta aad baan u rajaynaynaa waxaan kala u mahadcelinaynaa madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole iyo madaxweyne Caalin sida dadnimada leh iyo mas'uuliyadda leh oo arintii dhacday ee labada maalmood aan soo dhaafnay oo naxatinta lahayd ay ugu diyaarsan yihiin inay afqabtaan ayna joojiyaan nasiib daran ay tahay labadii maamul oo jirtay oo maanta Soomaaliya dhibaatooyinka ka jiro meelaha aan maamulada jirin dadku way ka qaxeen way ka rafaadeen way dhibtoodeen marka maamulada jiray in dhaxdooda la galo sida ay u garteen inay arinta ayada ay afqabtaan runtii aad ugu mahadcelinayna mahad ilaahay iska leh waxaan leenahay waa sidii hogaamiye laga rabay waa sidii mas'uuliyadda laga rabay marka runtii aad ugu mahadcelinayna dadaalkoodii waxaan rajaynaynaa inay hore u sii wadaan aysan arintayda mardama nagu soo noqon ummadda Soomaaliyeed dagaal iyo dhib iyo isdil way ka soo daashay way hadda ka dambeeyay anagu waxaan rabnaa in gacmaha inta la isqabsado horumar u la aado aanan mar dambe aysan dhibaato nagu soo dhicin kuwa dawladdiidkana sida u jabeen ay u jabnaadaan aysan helin meel ay ku dhuntaan waa ognahay gobolada waa lagu qaxay dad badan ku qaxay dadka Soomaalidu mas'uul ka saaran wixii ku soo qaxay iyo wixii hore u joogay inay ayagu ay mas'uuliyadooda qaataan wixii soo qaxay ku qaxay oo meesh ku qaxayna waxaan ka codsanaynaa inay dadku nabad kula noolaadaan kuwii lagu qaxayna waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya martida way soo dhaweyn jirtay in la soo dhaweeyo dadku ay ayagu naftooda aanan dhibaato la gelinin waa qaldami karaa qofku bani aadanka laakiin haddii wixii qaldamo ba la yiraahdo way soo qaxeen dhulka Soomaalidu way isla leedahay waa la wada degaa waa la soo noolyahay laakiin waxaan codsanaynaa kuwii lagu qaxay inay dadka si fiican u soo dhaweeyaan waxaan kala codsanaynaa kuwii dadka ku qaxayna dhibaatada ay qaxaysaa jirtay inaysan dhibaato kale oo lagu qaxaysan ayagana abuurin runtii haddii ay dhibaato kale oo lagu qaxaysan abuurin dadku ma korayta taagnaanayaan waa see liin haddii meel walba dhib la geliyo marka waxaan ka codsanaynaa labada madaxweyne sidii ay hadda ay ballan qaadeen ay haddana ay sheegeen inay wada xiriiraan amniga wada sugaan ummadda Soomaaliyeedna horumarkeeda ka wada shaqeeyaan dhibaatadan ay sida la joojiyo tuhunkiina wax xun oo lagu waa oo noqdo oo mar dambe oo san tuhun ka dhicin runtii mahad ilaahay iska leh sida dadnimada leh ay shirkan ugu soo qayb galeen ay wanaagga Soomaaliya ugu shaqeynayaan iyo sida haddana wixii tuhun oo dhacay in la bixiyo ay maanta ay isku garabsadeen ay isku gacan qabsadeen runtii aad ugu mahadcelinayna mahad ilaahay iska leh waana mahadsantiin madaxweynayaal khayrna waa idin rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad abaartu in ilaahay ka saaro meel kasta ay joogaan in nabad ku wada noolaadaan nabadna lagu wada noolaado wax allaala wixii dareen oo yimaadeen wada hadal lagu dhameeyo kuwa dawladdiidkana sida hadda ay u dhumeen inay hore ugu dhumaan dawladahana kaalmeeyay iyo African Union iyo AMISOM iyo United Nationska iyo caalamka oo dhan waa u mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in aydan iskaalmayso caalamkana waxaan ka codsanaa inuu soo kaalmeeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم mahadnaqa waxaan la qabaa gudoomiyaha baarlamaanka runtii dadaalka ay ka geysatay u ka geystaan Pastor Mahiga iyo AU iyo AMISOM shirkii wada tashiga Soomaaliyeed inuu qabsoomo
iyadoo runtii marar badan la shaki laga muujinayay inuu qabsoomi karo laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay shalayna inuu ku furmay si qurux badan kuna dhammaaday maantana uu si fiican u furmay si wanaagsanna uu u socdo ilaahba mahad iska leh aad baan uga mahad celinaynaa umboos iyo AU iyo AMISOM iyo cid kasta oo kale oo gacan ka geysatay qabsoomadda shirkaas waxaa kaloo sharaf noo ah aan aad ugu mahadnaqaynaa labada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed faroole iyo maxamed axmed caalin kasoo qaybgalka ka soo qaybgaleen ay noo yimaadeen nuna soo sharfeen inay shirkana kala soo qaybgalaan taasi waxay fursad noo siisay marka in runtii aanu ka wada hadalno labada madaxweynena isugu keenno in dhibaatadii ka dhacday magaalada gaalkacyood laga wada hadlo khilaafkaas iyo mugdigaas soo dhex galay labada dowlad goboleedna laga saaro meesha dhibtiina inta dhacday annagoo uga tacsidaynayna dadka inta allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha bogsiiyo intii dhibtaasi inaysan sii soconin meeshadan ay ku joogsato nabadgelyada magaaladana meel looga soo wada joogsta iyo mandiqadda guud ahaan gaalkacyo dhib badan bay soo martay dagaalo badan baa ka dhacay waxaan u malaynayaa inaysan u baahnayn dhib dambe iyo shiddo dambe inay ka sii dhacdo magaaladaas marka labada madaxweyne waxay aad aan ugu mahadnaqaynaa yani sida geesnimada labadooduba ay arrinta diyaar ugu yihiin inay u xalliyaan dhibtaasina aysan mar dambe u soo noqon runtina waxaa loo baahan yahay waxaa weeye xalka markaas jooga mooyaane in laga fakaro in dhibaatadaasi sidii aysan mar dambe u soo laaban lahayn in meel la isla dhigo isfahamna laga yeesho laguna dadaalo cid kasta oo dhibtaas ama colaadka ku horanaysa mandiqada iyo magaalada in meel looga soo wada jeesto hal mabda iyo hal yani laga lahaado oo meel looga soo wada jeesto labada madaxweyne waa ballan qaadeen waana ku dhiirigelinaynaa waana aaminsannahay sida hadda labadooduba ay u ballan qaadeenoo ay ugu dadaalayaan inay dhibaatada wax ka qabtaan inay saa u dhacayso anu kalsoonay baan ku qaba labadoodaba marka aad baad u mahadsantihiin madaxweynayaal kasoo qaybgalkiinna iyo commitmentkiinna iyo ka shaqaynta nabadgelyada mandiqada aad baad ugu mahadsantihiin gudoomiyahana waa Ambassador Fura, you like to say one or two words? Together, drive the peace process forward. But I would like to say just one, that I witnessed a frank discussion between the two presidents with Ambassador Mahiga, the Speaker, and the Prime Minister. And I was so moved in the manner in which the discussion was so frankly undertaken. While the roadmap, the stakeholders are going on with the meeting, the leaders have on their part resolved to work together. This is testimony. It is evidence enough that the leaders are committed to resolving the situation in Somalia, in the country as a whole, and will restore normalcy and stability. On behalf of the African Union, I want to say how much we are blessed, how much we are pleased with the developments, and we encourage that the rest of the leaders in Somalia follow suit, see what these leaders have done, and they also come up to reconcile, enter into dialogue for the sake of the country. Let us put the country first. Let us be patriotic. Let us look at the future of this country. And I think if we can address ourselves, if all the leaders in the country will look at the country, not their own interests, not their own personal issues,
but put the country first. And I want to thank President Farole and President Alin for demonstrating that they are committed to the peace process in the country. With those few remarks, Ambassador Mahiga, thank you very much. We in the international community and the African Union will provide the facilitation to ensure that the peace process moves forward. Thank you very much. Thank you very much. I want to invite the two presidents to take a joint picture and let me thank you particularly Sharif Hassan who played his role of Sharif today. Please, I invite you to come and shake. You join us. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم maantay waxa ahayd maalintii labaad ee shirkii wada tashiga ahaa ka socday magaalada Muqdisho shirkaas oo looga tashanaya arrimihii ku saabsanaa sidii looga bixi lahaa marxaladda shirka si wanaagsan buu u dhacay saakay waxaana la guda galay howlihiisii shaqo waxa ay gudiyadu qaybsadeen arrimihii ay ahayd inay ka hadlaan sida gudigii amniga guddigii kale ee loogu talagalay institutionka iyo maaragtay dastuurka waxa kale sidoo kale kulmay gudiyadii loo sameeyay ka qaybgalayaasha ka koobnaa ee ahaa dib u heshiisiinta iyo dawlad wanaag marka shaqooyinka aad bay u socdaan gudiyadu waxa ay doodo badan iyo wax badan ay ka hadlayaan arrimaha ku saabsan iyo qodobada iyo taaskiyada hor yaalla oo ay tahay in lagu gaaro muddada halka sano gudaheeda lagu dhameystiro marka hawshaas way socotaa meel fiican bayna maraysaa waxaan rajaynaynaa insha Allah dhameystirka kulanadaasi inay ka soo baxaan talo aad loo ruugay oo laga tashaday oo noqon doonta mid looga bixi doono marxaladda ku meel gaarka mudan wasiir arinta isweydiinta mudan waxay tahay in shirkan looga hadlay ama lagu soo qaaday arinta dib u habeynta ama yareynta baarlamaanka arrimahaas lagu soo qaaday guud ahaan sidoo madaxweynuhu sheegay shirkii furitaankii khudbadii shalay arinta ku saabsan reformka lagu sameeyay baarlamaanku waa qayb kamida qaybaha ay tahay in wax la iska yiraahdo laga tashado ma jirto go'aan laga qaatay laakiin waa talada u taalay kamid tahay waxa yeelay baarlamaanku wuxuu ku dhismay baarlamaanku marxaladii ku meel gaarka ahayd si looga baxo marka waa in dib u habeyn loogu sameeyo baarlamaanku kaliya maaha waxa kale dib habeyn lagu sameyn doonaa hanaanka iyo habka uu shaqeeyo dhamaan hay'adaha dawladda waxa dib habeyn lagu sameyn doonaa maamul wanaaga iyo hay'adaha kale dawladdu siday maaragtay u shaqeynayeen xagga maaliyadda xagga dib u dhiska xagga marka qodobadaas oo dhan waa kuwa la rabo in looga hadlo kulanka arinta in ku meel gaarka laga baxo ayaa lagu soo qaaday kulanka mas'uuliyadda ka qaybgashay ay taayeen meel isku raacay marka arinta weli waxa socda doodihii waqtigii gelinka hore ayay hadda soo dhamaaday waxa loo soo baxay in fasaxi ama maaragtay break la qaato si salaadaha duurkii iyo qadada kadib dib baa loogu noqonayaa dooda wayna socotaa waxaan rajaynaynaa jawiga ay ku socdeen dhammaan qaybaha gudiyada oo aan soo maray jawi aad runtii u ah doodo wax dhisaya dadkuna ay isku meel rabaan inay wax marsiiyaan iyo ahayd marka rajada aad ay u fiican tahay waxaan rajaynaynaa in qodobo dhaxal gala iyo go'aano wanaagsan ay ka soo baxaan horseedi karana arinta loo fadhiyo oo ah in marxaladan ku meel gaarka laga baxo marka talooyinka ay gudiga soo afarta gudiga la magacaabay soo jeediyaan ay ku xirantaa Soomaaliya marka shirkan go'aanadiisa ugu dambeeyay aad iyo aad gudiyadu waxay hor u haysteen qorshihii iyo shaqadii la soo qabtay muddo dhowr sano la soo waday oo hortaalay qorshahaas bay marka wanaajintiisa wax ku daradiisii iyo wax ka dhimadiisii way waxay u fadhiyaan marka wax maanta bilowda ma ahayn hawl aad loo muddo badan laga soo shaqeeyay ahayd haddana waxay maraysaa meel wanaagsan oo ah
in gabagabadeedii la gaarsiiyo iyadoo mar walba laga fikirayo waqtiga qorshe kasta loogu talagalay resource-ka iyo dhaqaalaha loo haayo iyo fulintiisa kartida dadku ay u leeyihiin ama hay'ad ahaan institutionadu ay u leeyihiin inay fuliyaan intaasoo idil iyadoo maskaxda lagu haayo in go'aano cad laga qaato yaa ujeedadu tahay taasayna ku hoolan yihiin waxaan rajaynaynaa inay mar dhow go'aano dhaxalgala gaari doonaan